Okay, good evening everyone. Let's start with today's session, correlation and regressions. So correlation and regression அப்படினா first உங்களுக்கு this module includes scatter diagram. So இது வந்து positively correlated negatively correlated correlated னா என்ன, correlation னா என்ன, அடுத்து Call Pearson coefficient of correlation. இந்த Call Pearson நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். எதில் பார்த்தோம்? ஸ்க்யூனஸ்ல பார்த்தோம். ஸோ அவங்க ஃபார்முலா அதில் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி கோரிலேஷன்லையுமே கால் பியர்சன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து ரெக்ரெஷன் அனலைசிஸ். ஸோ காரிலேஷனுக்கும் ரெக்ரெஷனுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது அப்கமிங்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த செஷன். ஸோ இதில் வந்து வாட் டு யூ மீன் பை காரிலேஷன், ரெக்ரெஷன் அனலைசிஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன், correlation coefficients, regression coefficients, regression equations, relationship between correlation and regressions, application of correlation and regression in real life situation. So எதுக்கெல்லாம் correlation regressions useful இருக்கு? So first is scatter diagram. Correlation analysis. Managers generally assess the nature and degree of relationship between variables. இப்போ x y இருக்குன்னா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து price demand அப்படின்னா இதை பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லிடலாம்? இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி காரிலேட்டட். இல்லை இது ரெண்டுமே ஒரு வேரியபிள், ப்ரைஸையும் நான் டிமாண்டையும் கம்பேர் பண்ண போகிறேன், அது எந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து காரிலேஷன். ஸோ மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் லைக்ஸ் டு நோ த டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் சேல்ஸ். ஆமாம், இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் எந்த அளவுக்கு காஸ்ட் பண்ணுறேனோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்கான காஸ்ட்டும் வால்யூம் ஆஃப் சேல்ஸும் எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறத பார்ப்பாங்க. ஸோ நான் எந்த அளவுக்கு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்கான காஸ்ட் போகிறேனோ அந்த காஸ்ட்டுக்கு என்னோட வால்யூம் ஆஃப் சேல்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறது ஒரு காரிலேஷன் தான். ஸோ பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் பிட்வீன் தீஸ் வேரியபிள்ஸ். ஏன்னா எந்த அளவுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து சேல்ஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். குவாலிட்டி ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னால நமக்கு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா அது ஒரு ரீசன். ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ்லி காரிலேட்டட். நான் ப்ரைஸ் அண்ட் டிமாண்ட் சொல்லத்தில் இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி காரிலேட்டட். நமக்கு தெரியும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிமாண்ட் கம்மியாகும், ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் நெகட்டிவ்லி காரிலேட்டட். ஸோ மேனேஜர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஃபைண்டிங் அவுட் வெதர் தெர் இஸ் a relationship between and if it is what the strength of the relationship is. This expectation is true between two variables. ஸோ இப்போ ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு வேரியபிளை வச்சு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம்னா இட் இஸ் காரிலேஷன். அதை மேனேஜர் வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து correlation analysis. So correlation analysis helps in this regard, and correlation coefficient helps the manager to know the degree of relationship between the variables. So according to K.M. Tuttle, அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார்? Correlation is defined as an analysis of the covariation between two or more variables. Now correlation analysis gives an statistical tool which helps to ascertain the degree of to which one variable is linearly related to another. எப்படி ரிலேட்டட் ஆகுறாங்கங்கிறதையும் நமக்கு என்ன சொல்லுது? காரிலேஷன் சொல்லுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? all the business units is in this world make an estimate of the future variable on the basis of historical happening as follows. What actually happened, what is to be estimated. எப்போவே நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எஸ்டிமேஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸ்டாண்டர்டாக இதுதான் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக. அதே ஆனால் ஆக்சுவலில் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது நமக்கு தெரியணும்ல. ஸ்டாண்டர்டையும் வாட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் அண்ட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பன். இஸ் தேர் எனி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் green and black box? If there is relationship, what is that? How much is the strength of the relationship? The green box அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக என்ன நடந்துச்சு, வாட் இஸ் த எஸ்டிமேட் அப்படிங்கிறதுக்கு உனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது எதுக்கானது, அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளோ இருக்கும், அதுக்கான ஆன்சர் கொடுக்கறது தான் நாலேஜ் ஆஃப் ரெக்ரெஷன் அண்ட் காரிலேஷன் ஆன்சர் டு திஸ் கொஸ்டின். புரிஞ்சா? அடுத்த டைப்ஸ் ஆஃப் காரிலேஷன். இது வந்து தியரிட்டிக்கலாக ஒன் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் காரிலேஷன், நெகட்டிவ் காரிலேஷன். பாசிட்டிவ் காரிலேஷன் அப்படின்னா டூ வேரியபிள்ஸ் மூவ் வந்து சேம் டைரக்ஷன். அப்படின்னா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? எக்கனாமிக்ஸ்லாம் படிச்சுக்கோல, ப்ரைஸ் அண்ட் சப்ளை, இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ்லி காரிலேட்டட். இது நெகட்டிவ் அப்படின்னா ப்ரைஸ் அண்ட் டிமாண்ட். So they move in a opposite direction.
they move in the same direction, that is positive or direct correlation. Negative or inverse correlation is negative correlation, that is price and demand. So இப்போ ஒரு வேரியபிள் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா இன்னொரு வேரியபிள் டிக்ரீஸ் ஆகும், இன்னொரு வேரியபிள் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா இன்னொரு வேரியபிள் டிக்ரீஸ் ஆகும். That is example is price and demand, positive direction, that is price and supply. And the simple correlation or and multiple correlation. Simple correlation அப்படினா two variables, with help of only two variables you are going to find a relationship அப்படினா it is simple correlation. If there is more than two variable, இப்போ 1 2 3 இப்போ price, demand and income, so other factors உள்ள வரதுல it is multiple correlation. இப்போ partial and total correlation. Partial அப்படினா more than two variable, when there are two or more than two variables, the relationship between any two of the variable is studied. இப்போ எனக்கு வந்து ப்ரைஸ், இப்போ நம்ம வந்து ப்ரைஸ் அண்ட் டிமாண்ட் பற்றி எக்கனாமிக்ஸில் பார்க்கறதுலேயே நமக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கும்னா there are many factors, but ஆனால் we are keeping the other factors as constant and only taking the two constant. கரெக்டாக ப்ரைஸ் அண்ட் டிமாண்ட் மட்டும் தான் எடுக்கிறது law of demand. இப்போ law of supply அதே மாதிரி தான், ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும், டேஸ்ட் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், ஆனால் நம்ம எதை மட்டும் தான் எடுத்து பண்ணுறோம். ஸோ these are all examples of partial correlation. அடுத்து டோட்டல் கார்லேஷன் அப்படின்னா ஒரு கார்லேஷன் எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஸ்டடி பண்ணி பண்ணுறது தான் டோட்டல் கார்லேஷன். அடுத்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ கார்லேஷனோட டைப்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன், நெகட்டிவ் கார்லேஷன். பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் மூவ்ஸ் இன் த சேம் டைரக்ஷன். Negative or inverse correlation, that is the variable moves in different direction, opposite direction. At the simple correlation, only two variables. Multiple correlation, more than two variables. For the studying the relationship among the two or more variables, that is multiple correlation. At the partial correlation, total correlation. Partial correlation அப்படினா if there is a more than two variable, taking two variables as an taking two variables for the analysis, அப்படினா it is partial correlation. Taking all the factors and comparing seeing the relationship among every factor is total correlation. So and next, degree and interpretation of correlation coefficient. So according to Carl Pearson, the coefficient of correlation rise between -1 to 1. So இதுக்கு மேல உனக்கு 2.3 -2 இப்படி ஆன்சர் வருதுன்னா you are wrong. So எப்பவுமே correlation rise between -1 and 1. So இது very very important. So correlation always lies between -1 to 1. அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க -1 greater than or less than or greater than or equal to 1 or less than or equal to 1. It implies if there is a perfect positive relationship, it would be +1. Perfect negative correlation is -1. So when R is +1, apna perfect positive correlation. 7 point இது வந்து 0.25 decrease பண்ணிட்டே வா. So இப்போ 1 வந்து positive perfect positive correlation. இப்போ 0.5 கம்மி பண்ணா 0.75 ல இருந்து 1 வரை high degree positive correlation. அடுத்து ஒரு 0.5 கம்மி பண்ணனா 0.50 to 0.75. So comparing with difference of 0.25. So moderate degree of correlation 0 to 0.5. Low degree of positive correlation, R is equal to 0, no correlation at all. அப்பனா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ வந்து ஷூக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் நம்ம பண்ணுறது வந்து 0 correlation. அதுக்கு ரெண்டுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? நோ. ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். அடுத்து அதே மாதிரி 1ல இருந்து -0.75 ஹை டிகிரி நெகட்டிவ் கார்லேஷன். அதே மாதிரி 0.5ல இருந்து -0.5ல இருந்து -0.75னா மாடரேட் டிகிரி ஆஃப் நெகட்டிவ் கார்லேஷன். -0.5 to 0 low degree of negative correlation. -1 perfect negative correlation. இந்த பார்ட்ல இருந்து கண்டிப்பா 2 to 3 questions, 1 question கண்டிப்பா வரும், that is 2 marks. அடுத்து scatter diagram. இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒரு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்
வேரியபிள்ஸ் எடுத்து இட் இஸ் பாசிட்டிவா ரிலேஷன் இருக்கா இல்லையா, பாசிட்டிவா இருக்கா நெகட்டிவா இருக்கா, அதுலேயும் லோ மாடரேட் அண்ட் ஹை, இது எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதை நீ கிராஃபிக்கலாக இப்போ ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம், அதுக்காக வந்தது தான் ஸ்கேட்டர் டயக்ராம். ஸோ ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் ஒன் ஆஃப் த வே ஆஃப் கெட்டிங் an idea about correlation is scatter diagram. Scatter diagram method. So scatter diagram represents graphically the relationship between two variables x and y. For each pair x and y, one dot is put and we get many points on the graph as the number of observations. Degree of correlation between the variables can be estimated by examining the shape of the plotted star. இப்போ வந்து நம்ம எப்படி அந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோமோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் நம்ம பிரைஸ் அண்ட் சப்ளை பார்த்தோமா, அதுக்குமே இதே மாதிரி தானே. இதே இது வந்து இப்படி வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கார்ரிலேஷன். இது பிரைஸ் அண்ட் சப்ளைக்கு வர்றது வந்து பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கார்ரிலேஷன். புரிஞ்சா? அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பிரைஸ் அண்ட் டிமாண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் லோ டிகிரி வந்து எப்படி இருக்கு, இப்படி போய் இப்படி வந்து இப்படி, இது வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ்னா எப்பவுமே பிரைஸ் அண்ட் சப்ளை கர்வ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நெகட்டிவ் அப்படின்னா பிரைஸ் அண்ட் டிமாண்ட் லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் லைனாக வரும், பர்ஃபெக்ட் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டாட் டாட் லைன்ஸாக உனக்கு வந்து ஒரு ஃபிகராக வரும். ஸோ இது வந்து லோ டிகிரி, இது வந்து நோ கார்ரிலேஷன், சம்மந்தமே இல்லாமல் ரவுண்டாக வருது. ஸோ அடுத்து இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன? இட் இஸ் ஈஸி டு ட்ரா அ ஸ்கேட்டர் டயக்ராம், இட் இஸ் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் இன்டர்பிரட்டட், extreme items do not unduly affect the result as such points remain isolated in the diagram. இதுக்கு disadvantages என்ன? It does not give precise degree of correlation. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஹை டிகிரி, லோ டிகிரி, மாடரேட் நம்ம சொல்றோம். ஸோ எக்ஸாக்டா இதுதான் டிகிரி அப்படிங்கிறது அது சொல்லாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் amended to further mathematical treatment. So next hereby we have completed scatter diagram. Scatter diagramல நமக்கு வந்து what is scatter diagram and what is correlation, and we have learned about the degree of correlation, which is perfectly positive, high degree positive, moderate degree positive and low degree positive. அதே மாதிரி நெகட்டிவ்க்கு வரும். So and another one is no correlation at all, that is r is equal to 0. So அடுத்து call Pearson coefficient of correlation, அதுக்கு formula. Methods of study of correlation, we will study linear correlation through Call's Pearson method or covariance method. Although scatter diagram method and graphic methods are that, but there are very subjective and rarely used in reality. The scatter diagram la irukku, but ana adella vandu subjective and rarely in usage. So ipo direct method oda first formula, coefficient of correlation is equal to ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கான மீன் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஸோ அதை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இன்டூ ஒய் மைனஸ் ஒய் பார். இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இன்டூ ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் the summation divided by root of summation x minus x bar the whole square into root of summation y minus y bar the whole square. இந்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு, புரிஞ்சுல? நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நேத்தே பார்த்துருப்போம். எஸ். அடுத்து இன்னொரு ஃபார்முலா, the above formula can be written as, it's very easy. and இது வந்து என்ன கொடுப்பாங்கன்னா, இப்போ covariance of xy இந்த டேர்ம் இப்போ வந்து அது 12ன்னு வச்சுக்கோ. அதே மாதிரி சிக்மா எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, சிக்மா இஸ் 10, சிக்மா ஒய் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த டைமில் வாட் யூ வில் டூ, ஆர் ஆல்சோ கொடுத்துருவாங்க, கோரிலேஷன் கொடுத்துருவாங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோரிலேஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்போ நீ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும், ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கோவேரியன்ஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய். இது வந்து சின்ன ஃபார்முலா. இப்போ வந்து உனக்கு கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் தேன் யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார்
divided by root of sigma x minus x bar the whole square into root of sigma y minus y bar the whole square. இதுலயும் உனக்கு வந்து இப்ப sigma x னா என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, sigma y னா என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது நம்ம ஆல்ரெடி sigma னா என்னன்னு படிச்சிருப்போம்ல, அந்த ஃபார்முலாலே நீ எழுதலாம். Shall we move to the next one? Another way of writing the above formula. இப்போ உனக்கு வந்து x minus x bar வரல, சம்டைம்ஸ் வந்து உனக்கு வந்து தனியாக வந்து எக்ஸ் நீ வந்து மீன் கண்டுபிடிச்சு போகிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீ ஃபீல் பண்ணதில் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா சிக்மா எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் sigma xy minus sigma x into sigma y by n divided by அந்த மேல இருக்கிறதே கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிட்டாங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது. புரிஞ்சா? So either you can follow this formula or this formula, but this formula is compulsory. R is equal to covariance of xy divided by sigma x by sigma y, where sigma x is equal to root of sigma x minus x bar the whole square divided by n. அதே மாதிரி ஒய்க்கு இது வந்து அஷ்யூம்டு மீன் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட். அடுத்து உனக்கு சம் கொடுத்துருக்காங்க. லெட்ஸ் சால்வ் திஸ் சம் வித் திஸ் ஃபார்முலா. ஏன்னா புக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம இந்த ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்ண வருதா இல்லையான்னு பார்த்துருவோம். ஓகே, ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே, எக்ஸ் என்னது 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Y 66, 67, 65, 68, 70, 68, 72. ஸோ xy கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ உனக்கு வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் காரிலேஷன் கேட்டிருக்காங்க. So what is the formula first? R is equal to sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n whole divided by sigma x square minus sigma x by n sigma x the whole square divided by n the root. அதே மாதிரி sigma y square minus மேலே நீ கேப்ஸ் எக்ஸ்ஒய் யூஸ் பண்ணேன்னா கீழே கேப்ஸ் எக்ஸ்ஒய் தான் யூஸ் பண்ணணும். நான் வந்து ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்மால் ஒய்னே வச்சுக்கிறேன், நோ இஷ்யூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா. ஸோ நமக்கு என்ன தேவை? ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ஒய் கிடச்சிருச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தேவை, அடுத்து சமேஷன் ஆஃப் ஒய். என் என்னது? 1 2 3 4 5 6 7. ஃபர்ஸ்ட் சிக்மா எக்ஸ் என்ன, சிக்மா ஒய் என்ன, சால்வ் பண்ணுங்க. 64 plus 65 plus 66 plus 67 plus 68 plus 69 plus 70. 469. 66 plus 77. Sorry. 66 plus 67, 65, 68, 70, 7. 68, 72. Just a minute. So 476. அடுத்து xy கண்டுபிடிங்க. 64 into 65. 64 into 66, that is 4224. 65 into 67, 4355. 66 into 65, 4290. 67 into 68, 4556. 4556 at the 68 into 70, that is 4. Just a minute. 4760. Just a minute. 69 into 68, 4692. 72 into 70, 5040. So, இப்போ summation of xy என்ன வருது?
summation of xy 4224 plus 4355 plus summation xy is equal to 31917. So இப்போ x square y square தேவை. So x square y square 64 square 65 square. Just a minute. 66 square 67 square 4489 68 into 70 68 square 4624 69 square 4761 70 square 4900. So sigma x square கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. Sigma y square கண்டுபிடிங்க ஃபாஸ்டா. ஓகே, அடுத்து sigma x square கண்டுபிடிங்க. கண்டுபிடிச்சாச்சா? What is the answer? Three 1,451. அதே மாதிரி y square just a minute. So 32,402. இப்போ நமக்கு வந்து தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸ் வந்துச்சா? எஸ். ஸோ சிக்மா xy என்னது? ஸோ 31,917 மைனஸ் சிக்மா எக்ஸ் என்னது? 469 into 476 divided by 7 whole divided by root of sigma x square என்னது? 31,451 minus sigma x the whole square divided by 7, that is minus, sorry, into minus aradu into the root of sigma y square, that is 32,402 minus sigma y என்னது? 476 the whole square divided by 7. So இங்கே 31917 minus 469 into 476 divided by 7. 31892 divided by first root of 31451 minus 469 the whole square divided by 7. 31423 root of 32402 minus 476 the whole square divided by 7. So 368. 31917 minus 31892 25 divided by 31,451 minus 31,423 28 square என்ன வருது?
5.29. அதே மாதிரி next one 34 root வந்து 5.83. So 25 divided by 5.29 into 5.83, 30.84. So 25 divided by 30.84. It is 0.81. It lies between -1 to 1. R is high degree positive correlation 0.81. வந்துச்சா? alternate மெத்தட்லயே சால்வ் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம வந்து இந்த மெத்தட்ல தான் சால்வ் பண்ணிருக்கோம். Shall we move to the next one? Okay, shall we move to the next one? Next வந்து first formulaல சால்வ் பண்றதுக்கு ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So first formula என்ன பார்த்தோம்? sigma x minus x bar into sigma into y minus y bar divided by root of sigma x minus x bar the whole square root of sigma y minus y bar the whole square. இனி எப்படி படிச்சுக்கலாம்? மேல ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம், கீழ ஸ்கொயர் பண்ணி சமேஷன் பண்ணோம். புரிஞ்சா? சோ நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் n கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து arithmetic mean கொடுத்திருக்காங்க, x bar கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து ஸ்கொயர் ஆஃப் சம் ஆஃப் டீவியேஷன்ஸ். அப்பனா x minus x bar the whole square. இது x bar. அடுத்து summation of a product of deviation of x and y series is 122. அப்பனா மேல நியூமரேட்டரோட பார்ட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. எப்படி கொடுத்திருக்காங்க பாரு? summation of product of deviation of x and y, that is x minus x bar into y minus y bar, that is 122. கீழ உனக்கு என்ன? root of sigma y minus y bar தேவை. அத sum of square of deviation from mean உனக்கு 136 னு கொடுத்துட்டாங்களா? இன்டு இந்த ரெண்டு மட்டும் நமக்கு போதுமா? கண்டுபிடிச்சிரலாமா? So 122 first கீழ denominator சால்வ் பண்ணிக்கோ. 136 into 138 root கீழ என்ன வருது? 122 divided by 25,524.48. So 122 divided by 25,524.48. Just a minute. Sorry, கீழ denominator மாத்தி வந்துருச்சு. So 136.99, that is 137 னே வெச்சுக்கோயேன். So 122 divided by 137, 0.89 வந்துச்சா? இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயுமே வந்து ஒரு மீன் அஷ்யூம்டு மீன் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த டைம்லையுமே நம்ம வந்து வேல்யூஸ் கொடுத்து கண்டுபிடிக்க சொன்னால் மட்டும்தான் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதர் தேன் சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா என் தான் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ். அதே மாதிரி தான் கார்லேஷனுக்கும். இப்போ உனக்கு வந்து சம் ஆஃப் டீவியேஷன், ஸ்கொயர் ஆஃப் சம் ஆஃப் டீவியேஷன், அதையும் தாண்டி சமேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டீவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் சால்வ் பண்ண முடியும். Next the assumed mean இது நமக்கு தேவை கிடையாது. So next shall we move to the next one? Try this sum. Illustration 4 வந்து try by yourself. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இது என்ன ஃபார்முலானாவது கண்டுபிடிக்க வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து ஆனால் அஷ்யூம்டு ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் நமக்கு வேணாம். நான் என்ன நினச்சேன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா மாதிரியே கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினச்சேன். ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் 4 வேணாம். அடுத்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துடலாம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட், வெரி வெரி ஈஸி ஆல்சோ. இது வந்து கண்டிப்பாக எம்சிக்யூஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. இன் கேஸ் correlation is present, then coefficient always lies between -1 to +1. So if correlation is absent, it is denoted by 0. So அங்க ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லைன்னா it is 0. R is equal to 0.
At the coefficient of correlation is based on the, based on the suitable measure of variation as it takes all the items of the variable. Coefficient measures both direction as well as degree of changes in the dependent variable. So direction measure பண்ணது, degree of changes measure பண்ணது. So very very important. இதையும் direction and change of degree of changes of in the dependent variable. அடுத்து, if there is an accidental correlation, in that case the coefficient of correlation might lead to fallacious conclusion. So it is known as nonsense or spurious correlation. உனக்கு வந்து ஆக்சிடென்டலாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்துருச்சு, அந்த வந்ததுமே வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனில் வந்து உனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னா அது நான்சென்ஸ் ஆர் spurious correlation. The coefficient of correlation does not prove causation, but it is simply a measure of covariation. அவ்வளோதான். And it is dependent of changes of scale and origin. இந்த changes in scale and origin தனியாகவே வந்து ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ டோன்ட் வெரி, ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட், ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் covariation and covariation and regression. R வந்து coefficient of correlation is equal to plus or minus root of two regression coefficients. So R is equal to plus or minus root of bxy into bxy into byx. So it is independent of unit of measurement. ஏன் இது இண்டிபெண்ட் ஆஃப் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்னா, நீ வந்து காரிலேஷன்ஸ் இப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதுற, ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 0.81 வந்துச்சு, யூனிட்ஸ் ஏதாவது எழுதுவியா? ஸோ இது யூனிட் ஃப்ரீ, ஜஸ்ட் அ மினிட், இட் இஸ் அ யூனிட் ஃப்ரீ மெஷர். ஸோ நீ பக்கத்தில் எதுவுமே எழுத தேவையில்ல, ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.81 சொன்னால் மட்டும் போதும். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் காரிலேஷன் ஒர்க்ஸ் போத் வேஸ், தட் இஸ் RXY இஸ் ஈக்குவல் டு RYX. இப்போ லீனியர்லி ரிலேட்டட் வித் ஈச் அதர் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா, y is equal to ax plus b, தட் இஸ் த கோவேரியேஷன் வந்து இப்போ வந்து நெகட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம், பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் வரும். அடுத்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் காரிலேஷன் அண்ட் ப்ராபபிள் எரர், another important formula. Probable error is an instrument which measures the reliability and dependability of the value of R. The Colpearsion's coefficient of correlation. The probable error of coefficient of correlation helps in interpreting its value. So interpretation point of view ku vandu probable error is useful. So according to Horst-Centrics, the probable error of R is an amount which is added and subtracted from the average correlation coefficient. Amount produces amounts within which the changes are even, that a coefficient of correlation from the series selected at a random will fall. So இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதோட ஃபார்முலா பாரு. So PE, that is standard probable error, is equal to 0.6745. படிச்சுதா ஆகணும். 0.6745 into 1 minus r square divided by root n. R ங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட். இப்போ R is equal to 0.81 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸோ 1 minus r square divided by root n. ஸோ இது யூட்டிலிட்டி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ், ஜஸ்ட் ரீட் இட். ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் லிமிட்ஸ் R plus or minus PE. சரியா? இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் R பாரு, R is less than probable error. இப்போ உனக்கு probable error வந்து 0.75 வருது, ஆனால் உன்னோட correlation coefficient விட probable error என்னவா இருக்குது? கம்மியாக இருக்குது. அப்போனா there is no evidence of correlation, so correlation is insignificant. எப்போ இது இப்போ உனக்கு ஆன்சர் இப்போ 0.75 வராமல் 0.95 வருதுன்னா, if R is greater than probable error, then correlation is significant. If R is not more than 6 times of probable error,
இப்போ R வந்து ப்ராபபிள் எரரோட 6 டைம்ஸ் வந்து மோர் தானே இருக்கக்கூடாது, 6 டைம்ஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கணும். புரிஞ்சா? இப்போ ஆருக்கும் பிஇக்கும் பார்க்குறோம். ஆர் வந்து 0.81, இப்போ பிஇ வந்து உனக்கு 0.95 வந்திருக்கு. இப்போ பிஇயோட 6 டைம்ஸ் கண்டுபிடி. 6 into 0.95, சாரி 6 into 0.95 உனக்கு 5.7 வருது. சாரி இப்போ R வந்து 0.81 இருக்கு. அப்போ வந்து ப்ராபபிள் எரர் 0.95 இருந்துச்சுன்னா there is no evidence for correlation. ஸோ எப்பயுமே ப்ராபபிள் எரர் வந்து ஆரை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா there is no evidence, there is no correlation. இதே இது ஆரை விட PE வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா R மோர் தேன் PE இருக்கிறதுல, அதான் செகண்ட் பாயிண்ட். R is greater than probable error. இப்போ 0.75 PE னா 0.81 தான் R. அப்போனா R greater than PE இருக்கிறதுல அது எப்படி இருக்கணுமா? R 6 times of இதை விட மோர் தானே இருக்கக்கூடாது. R is not more than 6 times the probable error. Then it is not significant. இப்போ வந்து R வந்து 0.5க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா probable error is small. So correlation is definitely existing. இது 0.3 விட இருந்துச்சுன்னா R is not treated as marked. In other cases nothing can be concluded with certainty. So first question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Coefficient of correlation between advertising expenditure and sales for 9 items. So n வந்து 9, R வந்து 0.69. Find the probable error. First probable error oda formula enna? P is equal to 0.6745 into 1 minus R square divided by root n. So just solve panne. 0.6745 into 1 minus 0.69 the whole square divided by root 9. Root 9 is none other than 3. 0.6745 into 0.69 the whole square minus 1, that is 0.5239 divided by 3 into 0.6745. Answer is 0.11. இப்போ எப்படி இருக்கு? R விட PE கம்மியாக இருக்கு. PE is just 0.118 போட்டிருக்காங்க. கரெக்ட், நம்ம 3 டிஜிட்ஸ் வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்குள்ளே வருதா செகண்ட்குள்ளே வருதா? செகண்ட் கேஸ் தான் வருது. ஏன்னா PE வந்து R வந்து PE விட கிரேட்டராக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன பார்க்கணும்? R not more than 6 times of PE ஆன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 6 into 0.118 என்னது? 6 into 0.118, that is 0.708. more than இருக்கா? அப்பனா it is not significant. ஆனால் அதை விட 0.69 விட கம்மியாக வந்துச்சுன்னா correlation existing இருக்குன்னு அர்த்தம். புரிஞ்சா? இப்போ PE விட R லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா no evidence, significant கிடையாது. அதே இது R விட PE கம்மியாக வருது அப்படின்னா you have to go to the second condition, that is R is not more than 6 times PE. புரிஞ்சா? சூப்பர். Shall we move to the next one? அடுத்து rank correlation. Rank correlation R is equal to 1 minus 6 sigma d square, difference in rank divided by n into n square minus 1 னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லை 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. There are two formulas. இது இல்லைனா அது எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். ஸோ ரேங்க் கார்லேஷன் எப்படி தான் இருக்கும்? -1லேருந்து 1குள்ளே தான் லைஸ் ஆகும்.
So formula for first coefficient of correlation அடுத்து PE அடுத்து இப்போ rank correlation ஓட formula, that is Spearman method. First Karl Pearson coefficient of correlation பார்த்தோம், இப்போ Spearman's method, that is rank correlation பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். So first இப்போ XY கொடுத்துட்டாங்க, உனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா first நீ rank கண்டுபிடிக்கணும். rank correlation coefficient தான் கேட்டிருக்காங்க. So first கொடுத்துருக்கிற சம்ல rank கண்டுபிடி. So x1 இது வந்து descending orderல வரணும், highest to lowest வரணும். So first rank always greater number தான இருக்கும். So first x க்கு ஒரு rank கொடுத்துக்கோ, y க்கு ஒரு rank கொடுத்துக்கோ. So first x ல வந்து first 434 வருதா 1, அடுத்து 430 வருது 2. So இந்த மாதிரி x க்கு y க்கு ranks கொடுத்துக்கோ. அடுத்து ரெண்டு ranks இருக்கா, அதை நீ ரெண்டையும் டிஃபரன்ஸ் பண்ணு. So rank 2 minus rank 1. So rank 1 minus rank 2. Rank 1 minus rank 2. என்ன வரும்? 0 தான் வரும். அதனால தான் d ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வச்சிருக்காங்க. So d ஸ்கொயர் கண்டுபிடி. So ஃபார்முலா என்ன? 1 minus sigma d ஸ்கொயர் divided by n cube minus n. இங்க 1 minus sigma d ஸ்கொயர் என்னது? 20 divided by n என்னது? 1 2 3 4 5 6. So 6 cube minus 6. So 1 minus is equal to 1 minus 20 divided by first 6 cube என்னது? Minus 6 210. So first LCM எடுத்துக்கணும். 210 minus 20, that is 190 divided by 210. என்ன வருது? 190 divided by 210. Just a minute. 6 விட்டுட்டோம் பாரு, sorry. So 210 minus 120, that is 90. So 90 divided by 210. So 0.429. So formula is 1 minus 6 sigma d square by n cube minus n, or 1 minus 6 sigma d square divided by n square n minus 1. புரிஞ்சா? சரி, move to the next one. அதே மாதிரி இதுக்கும் செகண்டுக்கும் அதே தான். illustration 8 homework, that is try by yourself. First give a rank for x. ranks கொடுத்துட்டாங்க, டைரக்டா உனக்கு ranks கொடுத்துருக்காங்க. ranks கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீ d first கண்டுபிடிக்கணும், அடுத்து d ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும், sigma d ஸ்கொயர். next apply in the formula, that is 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. So illustration 8, try by yourself. First one வந்து நீ rank கண்டுபிடிச்சு போடுற மாதிரி. second method when ranks are given. அடுத்து when ranks are equal. இப்போ ஒரே ஆளுக்கு 2 2 வருது, ஒரே ஆளுக்கு 3 3 வருதுன்னா அப்போ இந்த ஃபார்முலா வரும். ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம படிக்கணும்னு இப்போ தேவையில்லை. ஸோ டோன்ட். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, அதே ஃபார்முலா தான். 1 minus 6 sigma d ஸ்கொயர் divided by n cube minus n. ஆனால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்கனால 1/12 எத்தனை தடவை வருதோ அத்தனை தடவை நீ வந்து மினிமலாக போட்டுக்கிற. புரிஞ்சா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப தேவை கிடையாது. நமக்கு தேவை 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. அடுத்து coefficient of correlation, that is concurrent deviation method. concurrent deviation method அதான் மொத்தமாக வந்து இந்த சாப்டரில் மூத்த 3. ஒன்று Karl Pearson coefficient of correlation, அடுத்து rank correlation, next is concurrent deviation method. இதில் வந்து என்னன்னா எப்பயுமே சைன்ஸ் தான் பார்ப்போம், that is positive or negative. So plus is showing increase in value, minus is showing decrease in value. So formula plus or minus root of plus or minus 2c minus n divided by n. So what is c? That is number of concurrent deviation. n is number of pairs of deviation compared. The meaning of plus or minus sign inside and outside under the root, the value is the value of 2c minus n divided by n should be positive. Both signs are positive.
It will be negative when both sides are negative. ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் நீ படிக்க தேவையில்ல. இங்கே வா. ஸோ இப்போ கன்கரண்ட் டீவியேஷனில் என்ன பண்ணுற? ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் கொடுத்துட்டாங்க, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதில் நீ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்பர் ஆஃப் 12 months இருக்குது. நீ வந்து எத்தனை பேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ண போகிற அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ இது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So number of concurrent pairs என்ன வரும்? 11 வரும். எஸ், நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு தெரியாது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேர்ஸ் ஆஃப் கன்கரண்ட் டீவியேஷன் என்னது? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 எல்லாம் வருது. ஒரே நிமிஷம். 11 வருது. ஸோ n நம்பர் ஆஃப் பேர்டு டீவியேஷன் இது 2, அடுத்து இது 2. ஸோ அப்படி அப்படியே போகிறனால இட்ஸ் 11 ஒன்லி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து உனக்கு தெரியாது வெதர் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். ஸோ n is 11. நம்பர் ஆஃப் டீவியேஷன் கம்பேர்டு இஸ் 11. கன்கரன்சி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கன்கரன்சி எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த 2 ஃபிகர்ஸ் நீ கம்பேர் பண்ணிருக்கீல. ஜஸ்ட் a minute. இப்போ you are comparing two signs. That is, one is for output, another is for unemployed. ஸோ ரெண்டுலேயுமே சேம் சைன் இருக்கான்னு பாரு. ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கணும், இன்னொன்று நெகட்டிவாகவே இருக்கணும். ஸோ உனக்கு இதில் ரெண்டே இதில் மட்டும்தான் இது 2 பாசிட்டிவாகவும் இது 2 நெகட்டிவாகவும் இருக்குது. மித்த எல்லாத்துலேயும் பாரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஸோ இந்த 2ல் தான் மட்டும்தான் உனக்கு என்ன இருக்குன்னா சேம் சைன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அந்த இடம் தான் கன்கரன்சி. தட் இஸ் 2. அப்புறம் மீதி இருக்கிற நான் கன்கரன்சிஸ் வந்து 9. ஸோ நமக்கு என்ன தேவை? 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2c minus n divided by n. ஸோ இங்கே 2 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 into 2. ஏன்னா கன்கரன்சி 2 சைன்ஸுமே சேமாக இருக்கிறது எதில் தான் வந்துச்சு? 2 தடவை தான் வந்துச்சு. minus 11 divided by 11. So next shall we start regression analysis? So before that let's recap. Coefficient of correlation. Two formulas பார்த்தோம். sigma x minus x bar into y minus y bar divided by root of formula வந்து root of sigma x square minus sigma x the whole square divided by root of sigma x minus x bar the whole square root of sigma y minus y bar the whole square. இது ஒரு formula. Next, coefficient of correlation. That is sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n whole divided by root of sigma x square minus sigma x the whole square divided by n. அதே மாதிரி sigma y square minus sigma y the whole square divided by n. So next formula, coefficient of correlation is equal to covariance xy or வந்து என்னது coefficient of correlation is indicated by r sigma x into sigma y. At the fourth one, rank correlation, that is 1 minus sigma d square 6 sigma d square n cube minus n or
1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus n. அடுத்து ஒரே நிமிஷம். Concurrent deviation r is equal to plus or minus root plus or minus 2c minus n divided by n. So hereby we have completed correlation analysis. We are moving into the next unit, that is regression analysis. So next, regression analysis. Professional business decisions are based on prediction of future events. To find this prediction, managers got to rely on the relationship between what is already known and what is to be estimated. Knowledge of regression and correlation helps the manager in this regard. ஏற்கனவே இந்த diagram பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? What actually has happened, இன்னொன்று வந்து what is to be estimated. So இப்போ knowledge of correlation and regression answer this question சொல்லிட்டாங்க. So regression analysis, we business managers predict a variable represented in black box called dependent variable. On the another side, that is green box, that is independent variable. ஏன்னா இது வந்து என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத சொல்ல போகுது. ஸோ இது இண்டிபெண்ட். நான் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா அது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் தானே. இது நடந்தால் இது இப்படிலாம் நடந்தால் இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நான் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தேன்னா இட் இஸ் அ டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். அக்கார்டிங் டு த ரிசல்ட் it will not change. So it is dependent variable. இது வந்து என்னன்னா இண்டிபெண்டண்ட்டாக அதுக்கு தேவையானதை பண்ணிக்குது. புரிஞ்சா? ஸோ ரெக்ரெஷன் அனலைசிஸில் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எது, இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எதுன்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக் ஆஃப் எஸ்டிமேட்டிங் ஆர் ப்ரிடிக்டிங் அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ஃப்ரம் த நோன் வேல்யூ ஆஃப் த இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இஸ் ரெக்ரெஷன் அனலைசிஸ். இப்போ உனக்கு ஆர் எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போனா ரெக்ரெஷன் ஆன் எக்ஸ் ஆன் ஒய். கரெக்டாக? உனக்கு இதில் எது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்னு தெரியணும். கரெக்டாக? எக்ஸ் ஆன் ஒய், ஒய் ஆன் எக்ஸ். ஸோ இதில் எது டிபெண்டன்ட் எது இண்டிபெண்டன்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறது இந்த சாப்டர். ஸோ ரெக்ரெஷன் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஆவரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா. இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஃப் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரெக்ரெஷன் அக்கார்டிங் டு மோரிசம் பேலர். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து explain the variation in dependent variable as the result of using the number of independent variables. Describes the nature of relationship in a precise manner by means of regression and equation. Prediction and forecasting problems can help in removing unwanted factors. So basically in regression analysis we develop regression equation which relates independent variable with dependent variable. இப்போ எக்ஸ் ஆன் ஒய் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், ஒய் இஸ் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். அதே ஒய் ஆன் எக்ஸ்னா ஒய் இண்டிபெண்டன்ட், எக்ஸ் வந்து டிபெண்டன்ட். ஸோ இங்கே வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரெக்ரெஷன் அனலைசிஸ். நம்ம அதே மாதிரி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கார்லேஷன் பார்த்தோம். அதே மாதிரி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரெக்ரெஷன், நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் சேஞ்ச் இன் ப்ரொபோர்ஷன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேரியேஷன் பேசிஸில் சிம்பிள் ரெக்ரெஷன், பார்ஷியல் ரெக்ரெஷன், மல்டிபிள் ரெக்ரெஷன். இப்போ சிம்பிள் அப்படின்னா ஒன் டிபெண்டன்ட் ஒன் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் சிம்பிள். பார்ஷியல் அப்படின்னா நிறைய இருக்கும், அதில் நம்ம ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கிறது. மல்டிபிள்னா ஒன் ஆர் டூ மோர் தேன் டூ வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீ வந்து கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னா இட் இஸ் மல்டிபிள் ரெக்ரெஷன். தட் இஸ் வித் ஒன் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் தான், ஆனால் வித் ஒன் ஆர் மோர் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். அடுத்து சேஞ்சஸ் இன் ப்ரொபோர்ஷன், தட் இஸ் லீனியர் ரெக்ரெஷன், நான் லீனியர் ரெக்ரெஷன். லீனியர் அப்படின்னா பாருங்கள் எவ்வளோ ஜாலியாக ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வருது, ஆனால் ரிவர்ஸ் லீனியர் வந்து இப்படி வருது. டைரக்ட் கர்வி லீனியர், கர்வாக போகுதுல, ஸோ கர்வி லீனியர். அடுத்து இன்வர்ஸ் கர்வி லீனியர். ஸோ அடுத்து இங்கே பாரு, சேல் ஆஃப் பெட்ரோல் மே ஹாவ் அ டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த சேல் ஆஃப் பெட்ரோல் கார்ஸ், பட் பாசிட்டிவ் growth ஆஃப் எக்கனாமி ஆக்சுவலி இன்க்ரீசஸ் இன் த டிமாண்ட் ஆஃப் பெட்ரோல் அண்ட் கார். ஸோ உனக்கு வந்து வித் த எஃபெக்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் ரெக்ரெஷன் என்ன வருது, என்ன ரிசல்ட் வருதுங்கிறத உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. லீனியர் ரெக்ரெஷன் லைன் is the equation that linearly represent two variables mathematically. Regression lines showing linear relationship between two variables is a form. Is the இந்த இருக்குல்ல, இப்போ y is equal to a plus bx.
அப்பனா x is independent variable, y is dependent variable. இப்போ இதே இது x is equal to a plus by, அப்பனா y-ங்கிறது independent variable, x-ங்கிறது dependent variable. புரிஞ்சா? இது வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் கர்வ். எங்கெங்கெல்லாம் அந்த 10 15 மார்க் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீ ஹேண்டில் லைன் போடுறோம். இது ஸ்கேட்டர் டயக்ராம். புரிஞ்சா? அடுத்த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் லீஸ்ட் ஸ்கொயர்ஸ் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ a is equal to y bar minus bx bar அப்படின்னு உனக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே bங்கிறது என்னது? sigma xy minus n into x bar y bar divided by sigma x square minus n sigma n x bar square. இப்போ உனக்கு வந்து y கண்டுபிடிக்கணும், ஆனால் x கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நீ எப்படி கண்டுபிடிப்ப? y is equal to b plus a bx அப்படி தானே கண்டுபிடிப்ப. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா படி ஃபஸ்ட்டு வந்து மீன் கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு xy x ஸ்கொயர்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? யூஸிங் த டேட்டா இந்த டேபிள் பிலோ xy கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிட் த ரெக்ரெஷன் லைன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரெக்ரெஷன் லைன் முதல் நீ கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நீ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்க? a is equal to y bar minus bx bar எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்க. ஏன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ஏன்னா x is an independent variable, y வந்து டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. எது உனக்கு டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்களோ தட் இஸ் an independent variable. எதை நீ கண்டுபிடிக்கணுமோ அது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். புரிஞ்சா? Alternative method of finding a and b கொடுத்துருக்காங்க. So this table important to know the formula. At the regression coefficient also bxy, regression coefficient bxy, அப்பனா இது வந்து y on x, இது x on y. இப்போ இதில் வந்து எது இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்? x on yல yங்கிறது டிபெண்டன்ட், xங்கிறது இண்டிபெண்டன்ட். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் x y கொடுத்துருக்காங்க. yங்கிறது இண்டிபெண்டன்ட், xங்கிறது டிபெண்டன்ட். ஸோ இதை ஃபார்முலாவாக படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ், இதுதான் மேஜராக எம்சிக்யூஸ்க்கு வரும். இப்போ வந்து உனக்கு bxy கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க by giving r, that is coefficient correlation, or that is coefficient correlation sigma x sigma y கொடுத்துட்டாங்க. அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் x ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் y கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ bxy நீ கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா r into sigma xy sigma y. ஏன்னா எது வருது, எது ரெண்டாவது வருது? வர்றது நியூமரேட்டரில் போட்டு, செகண்ட் வருது டினாமினேட்டரில் போட்டு. bxy is equal to r into sigma x by sigma y. அதே இது byx கேட்டாங்கன்னா r into sigma y by sigma x. first one is x on y, இது y on x. ஓகே. அடுத்து இப்போ r ஓட ரிலேஷன் வித், இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல, கார்லேஷனுக்கும் ரெக்ரெஷனுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? r is equal to plus or minus bxy into byx. இப்போ bxy is equal to நீ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு r into sigma x by sigma y. அதே மாதிரி byx is equal to r into sigma y by sigma x. Two regression lines intersect at the point x bar y bar. ஸோ அதை பாக்ஸ் பண்ணிக்கோ. If the given regression equation is y on x, then convert it into y is equal to a plus bx and b, that is the coefficient of x is the regression coefficient on x on y.
அதே மாதிரி in other words bxy is equal to b. அதே மாதிரி bxy கொடுத்துருக்காங்க, byx கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு இது சம் சால்விங் தான். நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எரர். அங்கே நம்ம எப்படி வந்து ப்ராபபிள் எரர் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் எரர் ஃபார்முலா root of sigma x square minus a sigma y minus b sigma xy divided by n minus 2. ஸோ அடுத்து அந்த ஃபார்முலா தான் முக்கியம். ஸோ ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. அடுத்து உனக்கு எப்படி வந்து y on x கொடுத்துருந்தா எப்படி பண்ணணும், x on y எப்போ கொடுத்துருந்தா எப்படி பண்ணணுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபைண்ட் த மீன்ஸ் ஆஃப் தட் இஸ் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் கண்டுபிடிக்கணும், அண்ட் ரெக்ரேஷன் பிட்வீன் ஆர் கண்டுபிடிக்கணுமா. ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அந்த கொஷின் நமக்கு தேவை, டோன்ட் வாண்ட். அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். both regression coefficient இது ரெண்டுமே cannot be greater than unity. அப்பனா bxy into byx அப்படி கிடையாது, ரெண்டையும் சேர்த்து greater than 1 இருக்காது. ஸோ ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிங்கனாலே less than 1 தான் இருக்கணும். ஸோ either both are less than unity or one of them less than unity. In other words, square root of the product of correlation regression must be less than 1 or minus 1. Both regression equation will have the same sign. இப்போ bxy is positive, அப்போனா byxும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். இப்போ இதுவும் பாசிட்டிவ், இதுவும் பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ்னா இதுவும் நெகட்டிவ். இப்போ both must have a same sign. ஏன்னா ஒன்று வந்து இப்போ பாசிட்டிவாக இருந்தால் இன்னொன்று எப்படியா தான் இருக்கும், கண்டிப்பாக நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து சேமில் தான் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ இஃப் both are positive, R will be positive and vice versa. ஸோ இப்போ bxy and byx பாசிட்டிவில் இருக்குது, உனக்கு ஆர் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா ஆரும் பாசிட்டிவில் தான் இருக்கும். இது ரெண்டுமே நெகட்டிவில் இருக்குன்னா ஆர் வந்து நெகட்டிவில் இருக்கும். புரிஞ்சா? அடுத்து correlation coefficient is a geometric between r is equal to plus or minus root of bxy into byx. அடுத்து am of அது ரெண்டையும் divided by 2 பண்ணி it is greater than the coefficient of correlation, less than, greater than or equal to r. Regression coefficient are independent of இது வந்து we will see in separate class. Okay. அடுத்து correlation and regression analysis கொடுத்துருக்காங்க. Difference between correlation and regression, theory part, just read it. Exercise sum வந்தாச்சு. Okay, let's start with the MCQ questions. That is your book back questions. Take page number, that is 384. So if bxy and byx are regression coefficient of series x on y and correlation y on x, correct தானே? Which one of the following is correct? நமக்கு வந்து என்னது, r is equal to plus or minus root bxy into byx. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, r is equal to கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம எப்படி மாற்றிக்கலாம், r square is equal to bxy into byx. So it is option B, where r is the correlation coefficient. Next அதே மாதிரி if bxy and byx are regression coefficient, இப்போ ஒரு இது வந்து ப்ளஸில் இருந்தால் இன்னொன்று ப்ளஸில் தான் இருக்கும், இன்னொன்று மைனஸில் இருந்தால் ரெண்டுமே, அப்போனா both will have same sign every time. அப்போனா இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன, either both positive or both negative. Say true or false. If r is the coefficient, okay, then covariance xy is given as r variance of r into variance of excuse me, r into
sigma x divided by sigma y. Whether it is true or false? It is false. அடுத்து match the following கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ x minus x bar அப்படின்னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு எது ஈஸின்னு பாரு. First A, x minus y minus y bar, that is byx into x minus x bar. Correct தானே? First option புரிஞ்சுச்சா? A C, x இது வந்து இது x on y y on x ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. It is x given for the value of y, so B1. Cங்கிறது பாரு, sigma yx is equal to sigma 1 by b, that is it is a condition for making r square is equal to 1. அடுத்து sigma y into sigma xy is equal to r into sigma x, so formula. அடுத்து which one of the following is correct? Predicts most likely values of one variable for the specified value of another variable. அடுத்து byx கேட்டிருக்காங்க, உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சாரி நமக்கு ஃபார்முலா என்ன? bxy is equal to r into sigma x by sigma y, that is equal to r என்னது 0.52 into sigma x 4.6 divided by 36.8. So what is the answer? 0.52 into 4.6 divided by 36.8, 0.065. So option D. அடுத்து இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததா. இப்போ தியரி பார்ட்டில் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தோம். மீன் ஆஃப் போத் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் than or equal to கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன். bxy and byx are regression coefficient between x and y on x respectively, then is equal to 1 இருக்குமா இல்லை greater than or equal to 1 இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. What will be the answer? less than or equal to 1. ஏன்னா அது ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணாலே மொத்தமாகவே நமக்கு வேல்யூஸ் யூனிட்டியோட கம்மியாக தானே இருக்கணும். நாட் மோர் தேன் யூனிட்டி போகக்கூடாதுல்ல. ஸோ இட் இஸ் லெஸ் தேன் 1 or equal to 1. ஸோ 9th one option in a regression equation. First independent value for a change in the independent value கிடையாது. First dependent variable for a change in the unit of independent variable. So B option. That also increment தான், மீன் கிடையாது, மீன் வேல்யூ கிடையாது, எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்குங்கிறது தான். புரிஞ்சுல? இப்போ r is equal to root of bxy into byx. ஒன்று நெகட்டிவ்ல இருக்கு, அப்படின்னா இன்னொன்று எப்படியா தான் இருக்கும்? நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ r என்னது 0.3 இன்ட்டு, அப்படின்னா இந்த ரூட் எங்கிட்டு போயிடும்? ஸ்கொயரில் போயிடும். ஸோ 0.3 the whole square is equal to minus 1.5 into byx. 0.3 into square என்னது 0.09 divided by 1.5, that is ஆப்ஷனில் ஆக்சுவலி வந்து இந்த வேல்யூ வராது. இட் இஸ் 0.135. ஸோ ஆப்ஷன் பி கிளிக் பண்ணி ஆப்ஷனை பக்கத்தில் எழுதிக்கோ. இந்த ஆன்சர் தான் வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோ. மைனஸ் 0.135. நெக்ஸ்ட், இந்த பைவேரியட் ரெக்ரெஷன் சிக்மா xy கொடுத்துட்டாங்க. சிக்மா x into y, சிக்மா x ஸ்கொயர், சிக்மா x. இஃப் தேர் ஆர் 5 ஐட்டம்ஸ் தென் byx என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டினா. Next we can go to question number 13. In a bivariate regression analysis comprising of series x and y, if sigma x minus x bar the whole square is equal to sigma x minus y bar the whole square, then coefficient of எப்படி இருக்கும், அதோட வேரியேஷன் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு
ஏன்னா நம்மளோட இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டே வந்து எக்ஸ் பார் ஒய் பாரும் தான். ஸோ நீ அதை சம்மேஷன் பண்ணி சம் ஆஃப் டிவியேஷன் எடுக்கிறதுல உங்களோட ரெண்டு வேல்யூமே வந்து சேமாக தான் இருக்கும். புரிஞ்சா? அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோரிலேஷன் R is equal to geometric mean between regression coefficient. Arithmetic mean of regression equation is greater than or equal to correlation regression. Coefficient, correlation coefficient. Regression analysis is the functional relationship which shows dependence of one variable on the another. Intersection point of lines of regression is the mean value of variable x and variable y in case of. So option 3. So இது D, இது வந்து A, இது B, இது வந்து C. In the bivariate regression analysis, the difference between the actual value of dependent variable and the predicted value of dependent variable is. So இப்போ ஆக்சுவலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரெசிடுவல் இட்ஸ் ஜஸ்ட் தியரி பார்ட், ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோ, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் okay, that's it for today's session. Study the formula, revise the formula, and always keep learning the formula. Yes, that's it for the class. Thank you.